Hello guys, welcome to the next tutorial, which is focusing on the basic probabilities concepts. So the objectives of this lesson is to understand the definitions of experiments, simple events, sample space, and events itself. And the second objective is to learn the basics of probability calculations and fundamental laws. So the reason we are going to start from the basics is for us to master the concept of probability. We need to understand the basic concepts. That's why we are going to start from the basics, then we have to progress from that. So in probability, there are a few key concepts we need to understand for us to master the concept. And the first definition or the key concept here is experiment. So in statistics, experiment can be defined as a process that leads to one or more possible outcomes. Tikuyesera kufotokoza nkunena kuti tikamati experiment ku statistics timakamba za process imene pamathero pa zonse pamata kupezeka zotsatira chimodzi kapena zambiri, and these are what we call outcomes. Now, since in mathematics we are not trying to deal with the experiments we know in chemistry, biology or whatsoever, timalimbana ndi ma experiment amene tikoza kwapanga observe and we can come out with numbers from that. So ku start tikamati experiment ndekuti tapanga china chake pamathero pa zonse pakoza kutuluka ma outcomes angapo. That's why tinati tikapanga experiment timayembekeza kuti titolere data. So data ndekuti imachokera kuzotsatira zimene tapeza kuchokera mu experiment. So ku mathematics experiment ikoza kukhala mwina kupanga toss a coin. So tapanga toss a coin izazungulira kenawe ikapanga rest. So that is an experiment. Alright, now for tikapanga toss a coin tiyembekezera kupeza ma outcomes, ndio imeneyo ndi experiment. Chimodzimodzi tikapanga roll a die imakhala ndi 6 faces. For mukapanga roll pakoza kukhala ma outcomes ambirimbiri, ikoza kuwagwera kumene kuli 1, kumene kuli 2, kumene kuli 3, kumene kuli 4, kumene kuli 5, kumene kuli 6. That is the experiment. Another example of experiment is a football match. Equals a cross experiment. Chifukwa mpira ukamenyedwa matimu awiri akakumana, timu yembekezera outcomes angapo amene akhoza kuchitika mu mpira. Timu ikhoza kuwina, timu ikhoza kuluza, timu ikhoza kudraw. So chifukwa pali outcomes angapo ndekuti match is part of the experiment as we are defining it in statistics. Definition number 2 of the key concept is a simple event. A simple event is a single outcome of an experiment. Simple event ndi tikungayangana outcome imodzi yokha basi mukapanga experiment. A good example is getting a 4 when rolling a die. Mwapanga roll a die ndi mupeze kuti yagwera kumene kuli 4. Because we are concentrating on the only event imene iliyopeza 4, we call it as a simple event. Similarly, if you toss a coin and if you are to get a head, because a head is just one event, we call it as a simple event.
So a simple event is just a single outcome of an experiment. There is a match, mpira wamenyedwa, so tikungoyangana kuti timu iwine, a win. Alright, because we are focusing on the event kuti timu iyo ipange win, so winning, that's the simple event because it's just a single outcome. So timu ikawina ndikuti imene a single outcome. Definition number 3, that's a sample space, which we use a letter S to represent a sample space. A sample space is the set of all possible outcomes of an experiment. A sample space is a set of all possible outcomes of an experiment. Mwapanga experiment, zotsatira zonse zimene tikoza kuziyembekezera kuti zichitika zonse zimapanga form a set imene timatchula kuti ndi sample space in probability. So the key word here is all possible. If you say all, it means you are not leaving anything behind. For example, if you roll a die, dice imakhala ndi 6 faces. Okay, tunena kuti ino mukapanga roll a die, chance china chilichonse chimene chingathe kupezeka mukapanga roll a die, ma chance onsewo mukawonkhanitsa pamodzi amapanga sample space. That's why on this example tunena kuti if you roll a die, set ya possible outcome tunena kuti iwe uli nkuthekera kuti ikagwera kwene kuli 1 kapena 2 kapena 3 kapena 4 kapena 5 kapena 6. So because all these are the possible, sipangakhale 7 apa chifukwa die ilibe face ya 7. So tikunena kuti akhale onse komanso akhale a possible kuti achikhoza kuchitika. We call that an sample space. A second example is if you toss a coin. Mukapanga toss a coin, mayizunguza coin ija ikakhauli yagwa, mukoza kuona kuti coin ili ndi mbali ziwiri zokha basi. Ndoti ma possible outcomes onse mukapanga toss a coin, papezeka head, papezeka chani, papezeka tail. Sizingathekenso kuti papezeke china chake chimene chisale mu zinthu ziwiri zimene zili apasi. So meaning head and tail is the possible sample space. Another example is if you are having the match, mpira useweredwa wa matimu awiri, nanena kale kuti ma possible outcomes amene amachoka mu mpira ndona kuti timu iwine kapena ngati siwina iluze, ngati siluza ipange draw. So in a match tikoza kunena kuti the sample space in a match is a win, a draw, or a lose. So we can call that one as another example of a sample space. So in a match we are saying that the sample space, the possible outcome is either for a team to win, to lose, or to draw. The last concept or definition here is event, which we denote with the letter A. Remember, we use S for a sample space, the set of all possible outcomes. Event A is just a subset of outcomes from a sample space. Okay? Tikamati subset zikutanthauza kuti sample space imakhala ngati set yayikulu, imakhala ngati ndi universal set. Amene tinapanga ma set timakhala ndi universal set yayikulu. Now mu universal set timatha kuchosamunso ti maseti tating'ono timene timalitchula kuti ndi subset. Okay, so because ku probability
we don't call it universal. Timayitchula kuti ndi chani, ndi sample space. So sample space is more or less like a universal set. Pamene event imakanga ndi subset, for event imachokera mu chani, mu sample space. Alright, so I am trying to mean that from the sample space here we can come up with the event. So remember, event is a specific outcome. Okay, now total outcome coming out sample space during the 1 2 3 4 5 6 mwajani mwadai. Alright, komano ngati tikuyang'ana kuti tipeze mwina even number mwachisanzo, muma option 6 ali apa mona ndi even number apa ndi 2 4 ndi 6. Alright, ndikuti manambala awa tatchulawa ndikuti funa kuchokera mu total sample space tatchula kuti ndi chani, ndi event kapena kuti ndi chani, ndi subset. So that's why the example is saying if you are trying to lower an even number from the sample space of a die, the probability or chance chimene mukhoza kupeza mu number kuti mukhoza kuigawa ndi 2, there is either mupeze mbali imene kuli 2 kapena mukapanga lower igwere kumene kuli 4 kapena igwere kumene kuli chani, kuli 6. Ndeti unena kuti manambala atatu amukayang'ana akuchokera mu sample space, ndikuti amene timachuli ndi machani, ndi ma event kapena kuti ndi ma subset a sample space. So that's about the definitions of the key terms. So the next part I'm going to move to how to find probability, or that to do basic calculations in probability. So that's for the definition part. Thank you for listening.